ఫ్లోర్ పైన ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇది మీకు బ్యాక్ పెయిన్ పోవడానికి చాలా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అవుతాయి. లెట్స్ వాచ్. Hold for 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 2 legs at a time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Up. Legs open. 2 hands at a time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. ఇప్పుడు చేసిన వర్కౌట్స్ అన్ని ఇవి కంప్లీట్‌గా మీకు అప్పర్ బాడీ, లోవర్ బాడీ, థాయిస్‌కి, లెగ్స్‌కి A to Z కంప్లీట్ బాడీకి రిలాక్స్ అవుతది. మీకు స్ట్రెచెస్ కూడా అవుతది. మీ మజిల్ కూడా రిలాక్స్ అవుతది. మీకు ఏ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా, నెక్ పెయిన్ ఉన్నా దీనివల్ల మీకు రిలాక్సేషన్ వస్తది. ఇది రెగ్యులర్‌గా మీరు వీక్లీ 2 టైమ్స్ చేసినా, 3 టైమ్స్ చేసినా మీకు ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు.